have a verb gehen. Gehen is to go. We have a verb gehen. हम जब भी किसका हालचाल पूछते हैं कि हाउ आर यू डूइंग, हिंदी में क्या पूछे और क्या चल रहा है, वी इज हाउ, हम गेन वर्ब को यूज करें गेट की, और क्या चल रहा है, वी गेट एस टी आर, टी आर क्या था, तू, तुझे, और तू कैसा है, वी गेट एस टी आर, या ich bin gut, I am good, mir geht es gut, ये कुछ समझो उसको, mir geht es gut, yes I am good, for me I am good. Is it clear to you? Yes. क्लियर, ओके। आज हम कुछ वर्ब्स पे दोबारा से कुछ काम करने वाले हैं जो वर्ब्स आपको नहीं पता, जैसे भी वर्ब zollen, read aloud, zollen, zollen is a verb to shall, to be supposed to, shall, so read aloud, ich soll, I should, supposed to, do, shall, sollen, read it out, sollen, shall, to be supposed, sollen, ich soll, du sollst, er, sie, es soll, wir sollen, ihr sollt, and sie sollen. Is it clear to you? जैसे if I will say, shall we book a table? हम ऐसे बोलते हैं, shall we book, shall, तो मैं क्या बोलूंगा, sollen wir, is it clear to you my team? क्या बोलूंगा मैं आपको, sollen wir einen Tisch. What is a table? Einen Tisch, a Tisch, reservieren. Reservieren is to book, to reserve. So shall we book a table? Is it clear to you? Yes, sir. We are einen Tisch reservieren. Is it clear to you? Tell me yes and no. Clear? We have a verb sagen. Sagen is my verb to say. Tell me. To say. Sagen. And the moment will conjugate sagen verb, क्योंकि जब आप A1 लेवल पे जाते हो आपके पास कुछ ऐसी वर्ब्स आती है जहाँ पे वो सेंटेंस मेकिंग करनी है, वो सेंटेंस मेकिंग सिखा रहा हूँ आपको मैं उन वर्ब्स पे। क्लियर? तो ich sag, du sagst, er, sie, es sagt, wir sagen, ihr sagt, and sie sagen. Is it clear to you? Yes, sir. Clear? Now assume by speak, for example, I will say, how do you say that in German? हम बोलते हैं इसको जर्मन में हम क्या बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं, how do you say that in German? So we sagst, how, we is how, we sagt, पता है क्या होता है, man is not a man, मतलब हम when we talk for individual things, when we talk for individual things, that is man. So wie sagt man das auf Deutsch? मैं क्या बोल रहा हूँ, how do you say that, das? So wie sagt man das in German auf Deutsch? How do you say that? How do you say? तुम इसे कैसे बोलते हो जर्मन में, in German? Is it clear to you? Wie sagt, how, we is how, we get SDR, how are you doing, how are you, we get SDR, अभी हमने किया we sagt man, it means how this thing, man, can be individual person, can be a thing, can be an object, das auf Deutsch. Is it clear to you? Yes, sir. सर ये Now, दैट का जो डास ट्रांसलेट किया हमने उसमें डबल एस आएगा। das नहीं, इसमें सिंगल ऐसी है, दैट वो होता है इस ढंग के das, आई थिंक, देखो हिंदी में भी दो टाइप के दैट होते हैं, वह और की, समझ आ रहा है आपको? सॉरी, ये है वह, वो की पे डबल एस आएगा। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? नो सर। हम बोलते हैं, अच्छा मुझे बताओ, दैट बॉय, ओके, और आप बोल रहे हो आई थिंक दैट, इन दोनों दैट में क्या फर्क है? अभिषेक, आई एम आस्किंग टू यू, दैट बॉय एंड आई थिंक दैट, दोनों दैट है, क्या फर्क है दोनों में? यह लगता है
वह लड़का, यह और वह। मैं सोचता हूँ कि, क्या बोल रहे हो? आई थिंक दैट, यही है ना? मैं सोचता हूँ कि, यही है ना? हाँ जी। एक दैट की है, दैट इज DASS. इज इट क्लियर टू यू? यस। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। नाउ गिवन इज टू गिव. तो इश गिवन, जो गिव्स, एयर सी एस गिफ्ट, वी आर गिवन, ई आर गिफ्ट एंड जी गिवन. ये हमें कॉन्जुगेशन बहुत ध्यान से समझना है. इश गिवन, आई गिव. जो गिफ्ट होगा, गिफ्ट, ये इसी कॉन्जुगेशन का आपको प्रैक्टिस करना है. जो गिफ्ट, ARZ is gift. We are given. ER gift and Z given. Is it clear to you? यस सर। He gives the money to the cab driver. तो he gives क्या आ जाएगा? AR gift. अब देखो यहाँ पे, अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से. यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, ए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही है, उसने दिया टैक्सी ड्राइवर को. ये सेकंड सब्जेक्ट हुआ. द टैक्सी ड्राइवर, द. तो यहाँ पे डेम आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे he gives the money to the, मतलब उसने एक सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन आ रहा है यहाँ पे. तो वहां पे क्या आ जाएगा? डेम. कल किया था हमने. टेल मी. यस। सो एयर गिव डेम टैक्सी फारर. फारर इज माय वर्ब टू ड्राइव. टैक्सी फारर इज व्हाट? टैक्सी ड्राइव. टैक्सी। Das Geld the money. Geld, we have a money. So he gives the money to the cab driver. Er gibt dem Taxifahrer das Geld. Is it clear to you, my team? We have a verb common. Let me 1 second, please be on. Okay, we have verb common. Common is my verb to come. Ich komm, du kommst, er, sie, es kommt, I come, you come. We are common, er kommt, and sie kommen. Is it clear to you? यस सर। Is it clear to you? Now, for example, if I will say, I coming home a bit later today. बहुत ध्यान समझना. What is I come? What is I come? Tell me. इश्क खामे। Yes. Ich komme. Heute is what? Today. Something later, a bit later. It was später. What is später? हमने कहा be später, see you later. Später is later. Später, later. To the house, to the house, to the house. Nach Hause. Still nach. Still to the house. Nach Hause. So let's read aloud, please. Ich komme is what? Tell me. I come. कम। Is clear to you, my team? यस। Clear? So, ich komme heute, today. It was später, a later today, to the house, nach Hause, nach, up to the house. So, ich komme heute, it was später, nach Hause. If I say, I am coming, pen down, please. I come to your house, क्योंकि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन सीखनी है. व्हाई? बिकॉज आप जब A1 एग्जाम फेस करते हो, आपको एक सेंटेंस फॉर्मेशन में जाना होता है. स्पीकिंग में, आई कम टू योर हाउस. आई, Why are we using heute before it was? क्योंकि कैसे बनेगा? मैं आता हूं आज थोड़ा सा लेट तेरे घर पे. इज इट क्लियर टू यू? Yes. नाउ सिंबाइस भी, फॉर एग्जांपल, आई कम टू द गार्डन. I come to your place.
Clear? I Yes, come sir. to your house, I come to the garden, I come to your place. We can say, I give lot of things today. I give lot of things today. I book a reservation. I book a flight reservation. I book a flight reservation for you. I come to your house. What is I come? Tell me. Ich komme. Ich komme Okay, to your house. तो तुम तेरे घर पे dir nach Hause. Ich komme dir. ich komme dir nach dir. मैं सु क्यों लगा रहा हूँ? To I come to your house. So ich komme zu dir nach Hause. Basically nach हम यूज करते हैं आफ्टर के लिए, पर एक सेंस है I come to your house, still to the house, nach. So ich komme zu dir nach Hause. Ich komme in den Garten. I come to your place. It means I come to you. Ich komme zu dir. I come to you. Is it clear to you? So why have you Please come to then? DR. Yes, so we have basically a to. I come to. Basically Su, su. plus को भी यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? प्लस भी है वो ought. So ich komme zu dir ought. What is ought? Ought is place. Ought. Please. Ought is place. Okay. Ich gebe heute viele Dinge. I give lot of things today. मैं देता हूँ आज today lot of things. Viele Dinge. Ich buche. Feeling means lot of things. Yes. Ich buche. I book. Ein Flug. Flugreservierung is what? Flugreservierung is flight is Flug. Reservierung is what? Reservierung is reservation for Sie, for you. आपके लिए. So ich buche eine Flugreservierung für Sie. It means I book a flight reservation for you. Why have we used den before Garten? कहाँ पे? Ich komme in den Garten. Yes, I come to the garden. It means, listen to me very carefully. Now, for example, if I will say, I come to the street, I come to the block, it means it is not the garden. See, the moment you will say, for example, I come to the street, I come to the school. The person is the first person who is going to a place. So over here we use den. This is an article. Your single person is going to a one place. This is basically a subject plus place ought. Place. I come to the street. Pen down, please. I come to the street. What I will say. But street, ich komme. Ich komme. अगर स्ट्रीट मेरा फीमेल है, लेकिन स्ट्रीट जो है मेरा फीमेल है, क्योंकि गार्डन मेरा है मैस्कुलिन, मेल है मेरा. अगर मेरा स्ट्रीट, अगर कोई चीज स्ट्रीट फीमेल है, स्ट्रीट इज फीमेल, so I will use D. In that case, one subject, okay, to a next place. So there is den if there's a masculine. If there's masculine, then garden. Street is a female,
So I will say ich komme die Straße. I come to the street. Ich komme auf die Straße. I come to the street. Over here, listen. A person is going to a place. One person to a place. Masculine, den. Feminine, die. Is it clear to you? For example, you will say, I come to the school. Pen down, please. I come to the okay, I come to the school. Ich komme die Schule. Ich komme Die Schule. auf die Schule is school. Is it clear to you? Die Now, Schule. for example, we have a one verb which is wollen. Wollen is my verb to want. Want. So let's write it down. Ich will, du willst, sie es will, wir wollen, ihr wollt, and sie wollen. If I will say, do you want to see a film tonight? If you will say, do you want to see a film tonight? So what is this? Willst du, du willst. So we have willst du heute. तू आज चाहता है क्या तू चाहता है आज क्या तू चाहता है willst du willst okay you want do you want we have willst du heute Abend Abend is evening today evening heute Abend einen Film sehen a film to see is it clear to you my team clear Willst du heute Abend heute in Film sehen? okay einen Heute. Film sehen. If I will say, machen is to make. Ich mag, du magst, sie es macht, wir machen, ihr macht, and sie machen. If you say, I make breakfast every day. Pen down, please. What is I make? Ich mache every day. Jeden Tag. Ich mag jeden Tag, every day. Jeden Tag. Frühstück is breakfast. मेरे को WhatsApp भेज दो ना. WhatsApp भेज दो please. Frühstück. Frühstück. Breakfast. Yes. Okay. Ich mache jeden Tag Frühstück. Jeden every day. Jeden Tag. Every day. So can we use that? Can we use? English. English तो बच्चे daily routine हो गया ना. Every day. Täglich. Jeden Tag. Every. Is it clear to you? Is it clear to you? Ja, here. Gain is my verb to go. Gain. So ich gehe. Gain. Ich gehe. Du gehst. Du gehst. Sie es geht. Sie ist Gast. Wir gehen. Wir gehen. Ihr geht. Wir. And sie gehen. Is Sie it clear gehen. to you? Clear? Yes. Ja, here. If I'm saying, I am going to the market on Saturday. अब देखो डेन मार्केट आया डेन मार्केट मैं जा रहा हूँ मार्केट मैस्कुलिन डेन क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक मार्केट में टू द मार्केट एक प्लेस की ओर जा रहा हूँ डेन मार्केट तो ich gehe am Samstag auf den Market ich gehe to the Saturday on Saturday am Samstag Ja. auf den Market. Is it clear to you? Okay. We have a verb heißen. जब अपने आप नाम पुकारते हो I call myself this thing, my name is this. हम heißen verb को use करते हैं. Heißen is my verb to call.
Eisen. Okay. Ich heiße. Ich Eisen. Ich heiße. Ich heiße, du heißt. Er, sie, es heißt. Wir heißen. Ihr heißt. And sie heißen. Is it clear to you? Clear? जब भी आप Ich heiß, Eisen. आप किसी का नाम Du heißt. पूछो, आप किसी अपना नाम बताओ, जैसे बोलो माय नेम इज अंकित, तो ich heiße अंकित. Your name is what? Du heißt. We do heißt. We heißt du. We heißt du. Du heißt you called yourself. So we is what? How you call your name? So we heißt du. We heißt du. Is it? Heißt du. Yes. जैसे मैं बोल रहा हूँ, we heißt deine Freunde. We heißt deine. Deine is your. Freund. हमारे Freundin. friend का नाम Friend. क्या है? Friend. We heißt deine Freunde. We heißt deine Freunde. कि मैं बोलूँ, heißt is a verb to be called as. कि तेरे दोस्त का नाम क्या है? We heißt. Dein is तेरा. Friend is friend. We heißt deine Freunde. Is it clear to you? Wie heißt dein Freund? Yes, heißen is my verb to be called as. जैसे बोल दो, ich heiße, my name is. Du heißt, we. जैसे बोलो, आपका नाम क्या है? कैसे पूछोगे? We heißt. Wie heißt die? We heißt du. What you call your name? आप बोलोगे, ich heiße blah blah. क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, we heißt du. बोलोगे, ich heiße blah blah. Is it clear to you? We have a verb wissen. आज हम बहुत सारी वर्ब से प्रैक्टिस कर रहे हैं. यही आज एक लैंग्वेज आपको बोलना चाहिए. Wissen is to know. Wissen is to know. Ich weiß, du weißt, er, sie, es weiß, wir wissen, ihr wisst, and sie wissen. Wissen. Wissen is to know. It's wisst. Ich weiß. We are wissen. Ich weiß. ERG ist Du weit. weißt, er, sie, es weiß, wir wissen, G. ihr wisst, G wissen. and sie wissen. If I will say, I do not know, ich weiß nicht, nicht is not. Ich weiß nicht, wo is where? Ich weiß nicht. Der Bahnhof ist, Bahnhof, we have a train station. Wo der Bahnhof ist, where is the train station? So we, ich weiß nicht. Wo der Bahnhof ist. Yes, ich weiß nicht, मुझे नहीं पता. Wo der, where, the train station, der Bahnhof ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, I do not know. Is it clear? Ich weiß nicht. We have a verb sehen. Sehen is my verb to see. So ich sehe, du siehst, er, sie, es sieht, wir sehen, ihr seht, sie sehen. Sehen to see. Ich Yes. sehe. We are I sehen can to. say, I see Yes. the television tower. Ich sehe. I see the television tower from my window. Ich sehe. अब I see आपने क्या देखा है? टेलीविजन टावर देखा, एक ऑब्जेक्ट को देखा. I see the एक किसी प्लेस को देखा, मैं भी किसी I see the television tower. तो den कि आपने देखा किसी और को. I come to the, I see the. समझ आ रहा है? Fern, we have a television. Fern Zeitschirm. Fern's Zeitschirm is what? The television tower. Chum. Fern Zeitschirm is what? Fernseher. Fern Zeitschirm. Von meinen, for my. Von, from, meinen, my. Fenster aus. Fenster is what? Window. Fenster is Ich sehe den. window. मैं क्या Fernseher. I see the, यहाँ पे den क्यों लगा? Masculine. और मैंने देखा, मैंने सब्जेक्ट ने पहला क्या देखा? जैसे I come to the, मैंने पहले क्या किया? Den. Ich sehe den Fernsehturm. Ferns is television. Fernsehturm. Von, Fernseher. from, meinen, Fenster. Fenster is what? Your window. Window. Is it clear to you?
Now, for example, we have verb finden. Finden is my verb to find. So, ich finde, du findest, Finden. sie ist findet, wir finden, ihr findet, and sie finden. Is it clear to you? Finden, to find. Yes. Ich finde, wir finden. Du findest. Ihr findet. Okay, like if ERG is my findet. friend think that my new flat is cute. Meine Freunde, my friends, meine Freunde, my friend, finden, find. Meine neue Wohnung. What is Wohnung? Wohnung is apartment. What is Wohnung? Apartment. Wohnung. Partner. Wohnung. Yes, Apartment. Schnucklick, we have what? Cute. Schnucklick. You click. Meine Freund finden, my friend find, meine neue is new, meine neue Wohnung, my new apartment. Cute. Is it clear to you? Schnucklick. Is it clear to you? Schnucklick. Read aloud. Mein herzlich. Schnucklick. Okay. Danke. Schnucklick is what? So meine Freunde finden meine neue Wohnung schnucklig. Is it clear to you, my team? We Yeah, have yeah. verb bleiben. Team, ये बहुत important verbs हैं. आज का सेशन बहुत important है. Bleiben is to stay. Bleiben, to say. Ich bleibe. I stay. Ich bleib. Du I bleibst. say. Yes, bleibt. Wir bleiben. Ihr bleibt. Du bleib. Bleiben. Ihr bleiben. Wir bleiben. Is it clear to you, my team? Ihr bleibt. Bleibst du noch auf einen Kaffee? Ciao. Bleibst du? Du noch auf. You stay. Still. Knock. To a coffee? No. Auf einen Kaffee? Bleibst du? Bleiben is my verb to stay. Is it clear to you, my team? Yeah. Mögen. Read aloud, my teammates. Mögen. Mögen is my verb to Mögen. mögen. Ich mag, du magst, Mögen. ja, sie es mag, wir mögen, ihr mögt, and sie mögen. Mögen is my verb to like, my teammates. Mögen. So, ich mag, I Du like. Du magst, you like. Sie es mag, wir mögen, ihr mögt, and sie mögen, my teammates. Is it clear to you? Mögen and like. Yes. What do you like? तो मैं क्या बोलूंगा? Was magst du? तू क्या पसंद करता है? Mögen से like. Was magst du? Du magst, you like. Was magst du? Was is what? Was magst du? Was magst du? What do you like? Is it clear to you? ये सारी verbs आपकी A1 में काम आती हैं. हम complete A1 को complete A2 को mix कर रहे हैं. A1 A2 को आज. Different. Different is the verb to be allowed and to maybe. हमने maybe to may. Different. Different is a verb to be allow to may. Ich darf, du darfst, sie es darf, wir dürfen, ihr dürft, and sie dürfen. Is it clear to you? Different, to allow. Is it different is to may to be allowed to may. Is it clear to you, my team? Different. Ich kunne. Dürfen her. Ich darf, du darfst, sie es darf, wir dürfen, ihr dürft, and sie dürfen. Is it clear to you, my team? We have a verb, fahren to drive. Ich fahre, du fährst, sie es fährt, wir fahren, ihr fahrt, and sie fahren. Is it clear to you, my team? Ich fahre, I drive. Du fährst, you drive. Du sie es fährt. fährst. Wir fahren, ihr fahrt, and sie fahren. Is it clear to you?
Tell me yes and no. Run to Abhishek. get. Yeah, yeah. We did today. Abhishek, tell me please. Yes, sir. These are the verb patterns, Careless cloud. verbs to practice. We have verb unbeaten. Read aloud. Unbeaten. Unbeaten the verb. See, you know what is language concept? Is you know the vocab, you know the strategy, and you will speak up. Unbeaten is to offer. Unbeaten. Read aloud. Unbeaten. 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 Yes. Unbeaten. Yes. We have a verb anfangen. We have a verb Anfangen. anfangen. Anfangen is to begin. Anfangen. Is it clear to you? Anfangen. To begin. Anfangen is to begin. Anfangen To begin. is Anfangen. to begin. Is it clear to you? Anfangen is to begin. Is it clear to you, my team? Arbeiten. Arbeiten is to walk. Arbeiten is to walk. Arbeiten. 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 Bedeuten. What do you mean? तेरा मतलब क्या कहने का? Bedeuten is to mean. What do you mean? Bedeuten. Bedeuten. Was to bedeust. You know, तू तेरा क्या मतलब है? क्या? What do you mean? Was is what? Was? Tell me, team. Was to bedeust. Tell me yes and no. Team, let me explain to you. Bedeuten verb बहुत important है. Bedeuten. Bedeuten. Read aloud. Bedeuten. So, was to Bedeuten. bedeuten. What do you mean? So, ish. ये प्रैक्टिस करना आपने. Ich bedeute. Du bedeutest. Ich bedeutet. He is Du bedeutest. bedeutet. We are bedeuten. Ihr bedeutet. Wir bedeuten. Bedeuten. Ihr Was du bedeuten. bedeutest. What do you mean? What you mean? Was du bedeutest. Was What du bedeutest. bedeutest. What do you mean? Hello, was du bedeutest. Team, ये language. Hallo, what du bedeutest. Is it clear to you, my team? अभिषेक अभी क्या समझ आ रहा है आपको? टेल मी प्लीज, फटाफट बताओ. अभिषेक Sir, क्या समझ आ रहा है? टेल मी फटाफट. important verbs that we are doing. जहां पे आप लैंग्वेज को पिक करोगे, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन की ओर ट्रैवल करोगे. व्हाट इज ट्रैवल? टेल मी माय टीम. Fahren. Fahren is to drive and reisen is to travel. Reisen is to travel. Is it clear to you, my team? Reisen. हम हर एक जो हम वर्ब बोल रहे हैं, जो हम नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, माय टीम, अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, व्हाट टू से कन्वर्सेशन, हम उसको लैंग्वेज में लेके आएंगे. एक एक वोकैब को जो हम बोल रहे हैं, जैसे हम जो भी हिंदी इंग्लिश में भी मैं आपसे बात करूं, नॉर्मल कन्वर्सेशन, उसको हम ऐड ऑन करेंगे. गेस्प्रेक, नॉर्मलिस गेस्प्रेक, नॉर्मलिस गेस्प्रेक, गेस्प्रेक इज अ कन्वर्सेशन. गेस्प्रेक. टीम, जो भी Gespräch. 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 मैं बोल रहा हूं, मैं ये भी बोल, जो भी, उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे जर्मन में. इस वजह से आप लैंग्वेज सीखोगे. नॉर्मलिस गेस्प्रेक, a normal conversation. Normales Gespräch. A Gespräch. Gespräch is a conversation. A normales Gespräch, a normal conversation. Is it clear to you, my team? Normales Gespräch. Is it clear to you, my team? Tell me yes and no. Can you please repeat what does bedeuten means? Bedeuten to mean. अभी आपने क्या बोला? Can you please tell us what is bedeuten meaning? Bedeuten. तो आप क्या बोलोगे? Oh, was to bedeust. Was to bedeutest. What does it mean? What do you mean? Is it clear to you? Bedeuten is to mean, meaning. मैं बोलूं, तेरा कहने का मतलब क्या है? क्या बोलोगे उसको इंग्लिश में? What do you mean? So what do you will say? Was to bedeutest. Is it clear to you, my team? Yes, Clear, sir. Abhishek? Yes. Clear? Wir können normales Gespräch her. Very good. Excellent. Ausgezeichnet, Herr. Danke. बहुत बढ़िया. तो आपको कुछ रवि बोलना आ रहा है? अब टेल मी. अभी Ja, आप Herr. थोड़ा सेशन मिस हुआ है, 10-15 मिनट का. मेरे ख्याल से आप लेट आए हो.
तो इसकी रिकॉर्डिंग अभी मैं आपको भेज रहा हूँ, इस रिकॉर्डिंग से प्रैक्टिस करो। हाँ जी। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी वर्ब्स को ऐड ऑन किया है। इज इट क्लियर टू यू? ओके, Yeah, yeah. अभी हम वर्ब्स को ऐड ऑन किया। व्हाट टू से ऐड ऑन? मैंने अभी क्या बोला आपको? टीम, जो हम बोलेंगे उसको कन्वर्ट करना है हमने। इज इट क्लियर टू यू? टू ऐड, Yes, sir. टू ऐड वी हैव hints to figure, लेकिन अभी वो थोड़ा टफ होगा, भी नहीं हम उसको करेंगे। लेकिन सबसे पहले व्हाट आई वुड से, कुछ चीजों को जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं उस पे हम काम करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर माय Yeah, टीम? yeah. ओके, Yes, sir. या सो कल वाले क्वेश्चंस का एक बार आंसर बता दो। किसका? कल वाले क्वेश्चंस हाँ, कल जो वाले आपने व्हाट्सएप पे मांगे थे। हाँ, आंसर्स मैंने चेक, एक सेकंड होल्ड करो, आपका मैंने चेक किया था। व्हाट इज दिस हियर? कहाँ गया? Ich möchte buchstäblich etwas in Fremdsprache verstehen, aber es ist wichtig, praktizieren. Ich möchte mit Aufnahmen praktizieren. आपने सही तो लिखा हुआ है सारा। जैसे मैं इश्खान लास्ट में फ्लीजेंड, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। फ्लीजेंड के बाद येट्स लिखा, येट्स एक्सप्रेशन, इश्खान येट्स। अच्छा, येट्स हमारा पहले आएगा। इश्खान येट्स फ्लीजेंड एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर टू यू? कि मैं बोल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ अब फ्लुएंट बात। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर? इश्खान इन Yes, sir. डॉक्यूमेंट, वेरी गुड, ठीक लिखा हुआ है सारा इसमें। इज गुड, वेरी गुड, अच्छा लिख रहे हो आप। क्लियर? सो ये प्रैक्टिस करो माय टीम। मैं रिकॉर्डिंग भेजा हूँ अभी आपको, ठीक है? एंड इस लोगों से प्रैक्टिस करो। रिकॉर्डिंग अभी अपने अपने आप अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, जाना वहां पे लिखा होगा 7 PM जर्मन बैच। क्लियर? उसको उठाना, अभी नया Yes, sir. रिकॉर्डिंग आएगा वो नेक्स्ट 5 मिनट्स में, और प्रैक्टिस करना है। इज इट क्लियर टू योर टीम? ओके, ऑफ Yeah, Yes, yeah. sir. बिस्पेटर मिलते हैं Auf हमारे Wiedersehen. Herr. ऑफ